eine Maschine da oben, der schreit und schreit und schreit. Und dann kommt er auch mit dem Gewehr, mit Pistole, schießt das auch. Und er macht so viel gegen die Vögel, es ist unglaublich. Weil die haben gesagt, die scheißen auf den Autos. Das ist nicht wahr. Ich habe Video gemacht, ich habe einen YouTube-Channel. Ich habe einen YouTube-Channel. Ich mache 2 Videos am Tag hier. Ich fütter die Vögel, besonders im Winter. Und ich habe viele Zuschauer von der ganzen Welt. Und die lieben die Vögel. Aber es ist wie ein Fernsehprogramm, weil jedes Tag ist anderes. Und Sie werden nicht glauben, wie viele Leute mit Hunden hassen die Vögel. Und da, ups, das weiß ich, weil Sie haben das gesagt. Und ich sehe das in Ihr Gesicht. Schön. Sie ist sehr sympathisch. Sehr schön. Wir haben da gewohnt. Und dass ich füttert die Vögel hier, die haben uns erkundigt. Hier, in der Mitte von der Pandemie. Wir sind vor Gericht gegangen, aber das gehört zu einer Besitzerin. Und sie hasst auch die Vögel und sie hat das geschafft, weil wir können nichts machen. Am Ende ist der Besitzer von dem Gebäude, es war nicht eine Firma oder Stiftung oder irgendwo, es war nur eine. Und sie hat diese Macht. Und mein Mann ist ist Dialysus, er ist sehr krank. Und die haben sie sowieso ausgeschmissen in der Mitte von der Pandemie. Und er ist 75 und es ist sehr schwer, eine Wohnung zu finden, wenn sie sind so alt und krank. Und als wir haben in der Sitzung, die Vorsitzung da vor Gericht, die Immobilienkanzlei, das ist der Verwalter für diese Gebäude, und der Besitzer, als der Rechtsanwalt hat gelesen, dass er ist krank mit einer Endstage Nieren, er ist sehr krank. Die haben gelacht. Die haben beides gelacht. Hat da niemand ein Herz? Ach, Entschuldigung. Hat da niemand ein Herz? Ich sitze da. Die Gemeinderat da, es war eine Vorsitzung, die waren alle ruhig. Die könnten nicht glauben, dass die 2 haben gelacht. Das ist nichts zum Lachen. Das ist... Er ist, eines Tages wird er sterben. Und er lebt an dieser Maschine 3-mal in der Woche für 6 Stunden. Und er ist sehr krank. Und die haben gelacht. Aber die haben das geschafft. Wir könnten das weitergehen zu Bern in der Bundesgericht, da ganz oben, der Obergericht. Aber mein Mann ist so krank. Ich sagte, Brian, wir brauchen diesen Stress nicht. Wir finden eine andere Wohnung. Und jetzt haben Sie eine Wohnung? Ja, wir wohnen da bei gegenüber die Imhof. Ist dieses Chateau, es war renoviert. Ja, da haben wir eine Wohnung. Schön. Und das ist viel besser, weil schön. das hat einen Lift. Wir waren an der 3. Stück hier und so viele Treppen. Und jetzt, mein Mann kann richtig nicht laufen, fast nicht mehr. Und wir hätten das sowieso nicht geschafft am Ende. Eines Tages müssen wir aussehen. Aber wir haben das nicht geplant. Und das hat viel Geld gekostet und viel Stress. Und wir haben gesucht und immer haben die jüngeren Leute, weil wir haben keine Einkommen wie jüngere Leute. Und am Ende haben wir, und das war alle durch am Weihnachten, an die Feiertage. Dann müssen wir an Weihnachten, habe ich gearbeitet, an Weihnachten, Neujahr, die ganze Zeit, für 2 Monate, Dezember und Januar, bis wir sind hier in diese neue Wohnung. Aber es ist viel schöner. Es ist alles neu renoviert und die Lift, wir brauchen diese Lift unbedingt. Ja, 3. Stock. Wenn die Dialyse, Niere nicht gut. Oh Gott, Und er wird immer schwächer.
von dieser Dialysis. Und immer Demenz fängt an langsam. Ja, mit dem Gedächtnis. Ja, weil die Sauerstoff geht immer, wenn isst an der Maschine, dann ist der Sauerstoff kommt nicht in die Gehirn. Und langsam geht das Gehirn kaputt. Ja, das kommt zusätzlich mit Dialysis. Und Endstage, das heißt Endstage. Ja. Dann ist es schön, haben Sie die Vögel. Die lieben Sie. Ja. Ja, ich wünsche Sie auch alles Gute, ein neues Jahr. Danke. Tschüss. Well, subscribers, I don't know if you understood that whole conversation, but that's a woman who loves the birds. And she said she came because she saw me looking at her very evil-like. I have to say I was, because I was expecting someone to say terrible things to me. I'm always so programmed that way after 2 years of being beat on. But I want to address that one comment. It is what they call a Teufelskreis, a devil's circle. That, you know, when you feed the birds, you draw attention to them, and then the people, you know, look at them as a nuisance. But these birds have been feeding on this lot. At one time, this was all agricultural land, okay? And I'm just looking across the street. What in the world is Mr. Fatzer, the gardener, doing by Hayfully on Saturday? Wow, I don't understand that one. Kind of, I think he wanted to throw something down here, I think. Yeah, he's making scenes, obscene gestures toward me. All right, okay, we won't look at him. But anyway, yeah, and that is a problem. But on the other hand, we're only less than 500 meters from the lake. And this should all be a nature reserve. And this is the last piece of land here left really in the middle of Kreuzlingen. And they were always here feeding long before I came. That there's a larger amount of birds is because the pigeon handler down the street is now leaving his pigeons out every 4th day. As you can see, this is not a natural amount of pigeons here. And that has to do with me because he had them locked up for years against the law. And I called him out on it, and now the veterinarian bureau makes sure that these pigeons are let out every 4th day. I mean, otherwise it's abusive. So of course they come here and they get food, and they're eating here, but they're not here every day. And then they go back to the coop later in the day. But yeah, I mean, you know, the birds have always been here, and the seagulls have been coming inland during the winter time when there's nothing to eat in the lake, when the excursion boats and so forth don't stir up the waters and bring up certain things that they like to eat. Then it's really important they come inland, because they are a land bird as well. And that's been going on for, I don't know, thousands of years, okay, or longer. All right, so as long as the species have existed in this area. So yeah, they are a lot on this one piece of land because there isn't anything else here left. This is it. This will be built on one day, okay? And so no, the people here in general hate the birds, all right? They've always hated them. They don't even know why, but I guess because all these concrete buildings, and if they sit on the building, if they make poo and this and that, they have a million excuses, okay? But they just can't live with the wildlife here. They either extinguish it or they drive it away. And how many people have said to me,
let the birds go eat somewhere else. Well, no, this is their territory. This is for thousands of years of generations. Okay? No, that's an extremely ignorant comment. Also, the link that I have in the description will tell you about the reduction of species and the ever decline of these birds. All these birds that lay eggs are all in decline. Okay, we can't include the pigeons in that group. I'm talking about the native species here. So yes, I can't. It's kind of a comment that I would hear from the people here who would hate birds. But I know this subscriber doesn't hate birds. They love birds, but they wonder why, that is a problem. Yes, it is a problem. But what can you do? You either let the birds starve or you fight. You fight and you educate. You fight by, standing your ground, continuing to feed the birds, calling the bird poisoners out, trying to get that under control, trying to educate the people. Although it doesn't really work here, you're in a society of a conformist, so it's very hard to change people's minds when their mentality is one of conformity, and they just won't sway from that. Even if the data is right in front of them, they won't change their minds. So that's Switzerland. It's maybe not and that's this part of Switzerland. This is Thurgau. This is an agricultural canton, okay? Not a canton of enlightened people. So I can't seem to sway them with education and data. But here are my little birds. I don't see if Charlie will come down or not. We'll wait for a few minutes. Wow, we have our crow